Привет-привет, с вами канал High English. Сегодня мы делаем быстрый тест номер 3, Quick Test number 3, Intermediate Plus, ребят, новый уровень, English File, книга. Да, 4-е издание, не забываем, 4-е издание, самые новые тесты, которые есть на данное время, на 24 января 2023 года. Итак, okay, we are going to start with grammar. We need to tick A, B or C to complete the sentences. Example, пример. Before we moved to the city. Перед тем, как мы moved to, переехали. Внимание, пожалуйста, обращайте свое на предлоги. Очень важный аспект грамматики в английском языке, именно предлоги, потому что именно так английский язык платит за отсутствие падежей предлогами. Before we moved to the city, we used to live in a tiny village. Tiny означает small, little, tiny, маленькая деревня. То есть перед тем, как мы переехали в город, мы раньше жили в маленькой деревне. У нас структура здесь used to live. Не забываем, что когда у вас есть used to live, то вы буковку D читаете как Т. Used to live. И live не имеет окончания ed, потому что вся грамматическая нагрузка, она ложится на вот это used to и инфинитив с частицей to. Used to live. Britta used to eat lunch when I arrived yesterday, so I joined her. Что здесь произошло? What happened here? So we have a girl, Britta. What was she doing? She was eating lunch when what happened? Когда что случилось? Когда я приехал вчера, да, yesterday, so I joined her. Здесь у нас вот два глагола в прошедшем времени. Я arrived, я приехал вчера, и I joined her, я присоединился к ней. Действие происходило друг за дружкой. Когда у вас действие происходит друг за дружкой, одно за другим, вы используете past simple. Вот здесь I arrived and I joined her. Я приехал, и я присоединился к ней. Но в тот момент, when I arrived, когда я приехал, Брита осуществляла продолжительное действие. Но это в прошедшем, не сейчас, а в прошедшем. Когда я приехал, она кушала, да? So, Britta was eating lunch. Кстати, смотрим сюда. Есть видео, где какой-то блогер сказал, что was eating нельзя говорить. Was eating lunch нельзя говорить was eating lunch. Нужно сказать was having lunch. Но нет. Britta was eating lunch. Вот прекрасный пример, что используется was eating lunch. Britta was eating lunch. Eat lunch. Прекрасно можно говорить. Eat lunch. Number 2. The man walked down at those steps over there and disappeared. Что здесь произошло? What happened here? The man walked, папа спустился вниз по ступеньках. Those steps over there, вон там, and disappeared. И исчез. So, walked down the steps. To walk down the steps. Спуститься вниз по ступеньках. Number 3. Did you use to spend your holidays at your grandparents' house? То есть ты раньше проводил свои каникулы или свой отпуск в доме у дедушки и бабушки. Когда мы спрашиваем, используя структуру used to, то мы вспомогательный глагол используем did. Did you use? Но что происходит? Мы оставляем ed вопрос или не оставляем ed? Ребят, мы не оставляем ed, мы его убираем. Здесь будет правильный ответ A. Did you used to spend? Но когда вы произносите все это, то вам кажется, и мне кажется, и всем кажется, что это used to, как бы с ed. Почему? Потому что мы это T читаем как T, и здесь вот used to в структуре used to буковка D читается как T. T. Did you used to, но здесь нет ed, понимаете? Did you used to, вот первый вариант, он правильный. Number 4. My neighbors, мои соседи, didn't have, weren't having a holiday last year. My neighbors didn't have, weren't having a holiday last year. Мои соседи last year. Здесь можем мы сказать didn't used to have. Или didn't have. Нужно выбор сделать. Смотрите, didn't used to have, мы говорим о настоящем, мы как бы проводим контраст между прошлым и настоящим. То есть если я скажу I didn't used to have
holidays, то это будет звучать как я не привык. То есть я не привык устраивать себе отпуск, да? Но сейчас я устраиваю себе отпуск. То есть контраст между настоящим и прошлым. Но здесь мы говорим о конкретном времени в прошлом. Я не говорю, что что-то сейчас поменялось. Здесь нет никакого контраста. Здесь сам факт. То есть my neighbors didn't have a holiday last year. В прошлом году мои соседи никуда в отпуск не ездили. My neighbors didn't have a holiday last year. Не used to have. Used to have — это как-то действие, которое происходило обычно в прошлом, но сейчас не происходит. Здесь у нас конкретный момент задан в прошлом, поэтому здесь нельзя сказать last year. Number 5. То есть нельзя сказать структуру, используя used to, didn't used to have, например. Number 5. I didn't used to like Lily. I did used to like Lily, and I didn't used to like Lily, but now I think she is quite a nice person. Вот это вообще классика, друзья, классика. То есть мне раньше Лили не нравилась, но сейчас I think she's quite a nice person. Она довольно такой приличный человек, хороший человек. Quite a nice person. So I'm talking about the past and the contrast between the past and the present. What is the contrast? The contrast is that in the past I didn't used to like Lily, but now she is great. I think she is a nice person. So now I have changed my mind. So here we have the contrast. Used to is always about contrast. Okay, so I didn't used to like. We choose as the correct answer. Louis married to Rita, with Rita. Married Rita 3 years ago. Здесь у вас вопрос на знание prepositions, предлогов. Когда вы говорите married и говорите на ком женился, да, он женился на Рите, да, в английском языке не используется. You can't say married to or married with. Louis married somebody. So to marry somebody, you don't have to use any prepositions after marry. To marry, he married, she married somebody. Okay, so the correct answer would be C, because we don't use any prepositions. We don't need any prepositions here. Number 7, we did be, we was the last time you went clubbing, used to be. When did be the last time you went clubbing? When was the last time you went clubbing? When used to be the last time you went clubbing? Здесь мы говорим «когда». Если у вас есть слово «когда», то вы говорите о времени. Когда? Когда? When? When did be? When was the last time? When used to be the last time you went clubbing? Когда в последний раз вы ходили в клуб? So when was the last time? Когда последний раз был? When was the last time? So when was the last time you went clubbing? When was the last time you went shopping? When was the last time you went on holiday? When was the last time you went cycling? И так далее. Запомните эту структуру. Когда был последний раз? Когда вы что-то делали, когда здесь нет. When was the last time, когда нет. Видите, when was the last time you went clubbing. Number 8. What were the children worried? What were the children worried round from about? О чем беспокоились дети? What were the children worried round from about? What were the children worried about? О чем беспокоились дети? What were the children worried about? So we are talking about the past. Мы здесь говорим о прошлом. What were the children worried about? What were the children worried around from? Worry about. Здесь предлог после worry используется about. Number 9. Did take she that photo of you? Was she take that photo of you? Did she take that photo of you? Okay, photo of you — это сфоткала тебя. Дословно взять твое фото, то есть сфоткать тебя в этом смысле. Она did take she, was she take, did she take. Здесь все просто. Смотрите, когда у вас есть вопрос, present simple, past simple, то нужно понимать, что у вас есть субъект, у вас есть глагол, а перед субъектом используется вспомогательный глагол. В этом случае вспомогательный глагол did. So, did she take this photo of you? Она сфоткала тебя, то есть она эту фотку сделала, твою фотку, да? Did she take that photo of you? Number 10. I usually keep my wallet. Я обычно держу мой wallet, мой кошелек. I usually keep my wallet. I usually keep my wallet next to inside the back pocket of my bag. I usually keep my wallet next to
inside the back pocket of my bag. То есть можно сказать next to the back pocket of my bag. Я обычно держу мой кошелек next to возле bag, заднего кармана моего bag, моего рюкзака, там, моей сумки и так далее. Но здесь next to они отдельно. Нельзя сказать next the back pocket. Нельзя to the back pocket. Нет, это не работает. I usually keep my wallet inside. Внутри the back pocket заднего кармана моей сумки. Number 11. The first time I was seen, the first time I did see, the first time I saw that film, I cried. So the first time, в первое время, когда я увидел тот фильм, я заплакал. The first time I saw that film, I cried. То есть здесь быстрое действие. Здесь не вопрос в том, что я продолжительно смотрел фильм в конкретный момент. Впервые, когда я увидел тот фильм, законченное действие в прошлом. Оконченное действие в прошлом. The first time I saw that film. Что сделал? I cried. Я заплакал. Did see нельзя использовать, потому что did see такого вообще нет. Did you see? Did she see? Did they see? То есть нам нужно, если мы хотим вопрос задать, используем did you see? Did they see? Did we see? И так далее. То есть did see не используется. Was seen — это я смотрел. Но здесь the first time, когда я посмотрел, понимаете? Посмотрел, не смотрел. Number 12. I dropped a coin and it rolled the chair over there. То есть я уронил монетку. Drop — это ронять. I dropped the gun. В фильмах часто используют кинь оружие, да. I dropped a coin and it rolled, и она закатилась under, between or in, between между. Но здесь the chair over there, скорее всего, будет under, под тот стул, вон там. Under the chair over there. Number 13. What was she doing when you were calling, did call her yesterday? What was she doing when you... Что она делала, когда ты were calling, did call ей yesterday? Ей вчера. What was she doing when you called her yesterday? Что она делала, когда ты позвонил ей вчера? What was she doing when you called her yesterday? Number 14. When they were at university, когда они были в университете, Irina and Nadia always, когда они были в университете, Ирина и Надия always, всегда, were studying, used study. Used — это неправильно, вообще форма даже неправильно, потому что used to study нужно сказать, нужно to. To здесь нет, поэтому мы сразу же откидаем все это. When they were at university, Irina and Nadia always were studying. Нельзя тоже так сказать. Were studying really hard. Always, потому что у нас есть always, и always перед используется simple. То есть мы можем использовать present simple. I always study hard. Или же можно сказать Irina and Nadia always studied hard. Past simple. So studied hard. Дальше. У нас 15-е предложение. Are you any good? Ты хоть немножко хорош в good at, bad at, excellent at. То есть после слов good at, силен в, хорош в. Good at math, good at sport, good at tennis. Also it's possible to say excellent at, terrible at, perfect at, things like that. So are you any good at editing photos? Number 16, people didn't spend so much time online 10 years ago. So I'm talking about past. I have the exact, not the exact, but when. So the answer to the question when, 10 years ago. So people didn't spend, not spend, didn't spend. Когда у вас есть вспомогательный глагол didn't, то грамматическая нагрузка с следующего глагола снимается. То есть это вспомогательный глагол, он берет на себя всю грамматику, он строит вам предложение в прошлом времени, отрицательное предложение в прошлом времени и снимает грамматическую нагрузку со следующего глагола. То есть didn't spend. People didn't spend. Это будет правильный ответ. People didn't spend so much time online 10 years ago. I grew up in a small village in the south of Germany. I have grown
up in a small village in the south of Germany. So, я вырос в маленьком селе in the south of Germany, на юге Германии. Здесь как бы факт в прошлом. I grew up. Grow, grew, grown. То есть нужно знать неправильный глагол. Если вы не знаете, пожалуйста, выучите 70 штук или 60-70 штук, для вас будет достаточно. I grew up in a small village in the south of Germany. Я вырос в маленькой деревне на юге Германии. Excuse me. Do you know where the laundrette is? Laundrette — это вы несете туда белье и можно постирать. Да? Не дома, а в специальных laundrettes. Они называются the laundrette. So do you know where the laundrette is? Yes, go through along over the street and you'll see it on the right. То есть нужно идти прямо по улице, да? Go along the street. Вдоль. Да, вдоль будет along. Through — это сквозь, through the forest, yes, go through the forest. Например, сквозь, or through the window, сквозь окно, over — это через, over the bridge, you need to go over the bridge, but in this case, yes, go along the street, and you'll see it on the right. Number 19, Dmitry reminds somebody a lot of. Remind a lot of. То есть, remind of. С глаголом remind используется предлог of. Dmitry reminds me a lot of myself when I was his age. Reminds a lot of myself. То есть много напоминает о мне, когда я был его возраста. When I was his age. Age — это как бы возраст. Number 20. Why didn't you ask? Почему ты не спросил? Why didn't you ask? И здесь нет никаких предлогов. Why didn't you ask your teacher? Почему ты не спросил своего учителя? Why didn't you ask your teacher? Дальше у нас лексика. Tick the correct answer A, B or C. Example here we have. She is 17 years old. Ей 17. И она кто? Preteen. Preteen — это человек, который еще не тинейджер. Retired — это уже на пенсии. Но 17 на пенсии вряд ли. 17. Teenager, кстати, вот смотрите. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот в всех этих числительных есть суффикс teen. 13, 14, 15. Поэтому это все teenager. So she's 17, she's a teenager. She's about 35 years old. Ей около 35 лет. Видите, они говорят 35 лет старости. She's about 35 years old. И если 35 years old, in her early 30s, в ранней тридцатке она, in her mid-30s, она в средней тридцатке, и in her late 30s, да, в поздней, да, в конце тридцатки своей, да, жизни, да, 30 лет своей жизни. Вот они так именно говорят, можно так сказать. И это 35, это же средина, да, in her mid-30s. Joseph is 78 years old, middle-aged. Ну, middle-aged — это среднего возраста, типа 40. Нет, он не среднего возраста. Elderly or an elderly. Здесь нужно выбрать без артикля. Elderly. So Joseph is 78 years old, elderly. Он пожилой. Santiago is. Вот это сокращается is вот так. Апостроф S может быть и possessive. Tom's book, например, может быть has. Tom's got a pen. Tom has got a pen. То есть 3 варианта апострофа S. Santiago's in his late 40s. Late 40s, то есть уже на закате своих 40-х. И это будет не 40 years old, не 43 years old, but it's going to be 49 years old. Yes, 49 years old. He's 2 months old. He's 2 months old. Ему 2 месяца. То есть 2 месяца старости, опять old. 2 месяца старости. 2 months old. So a toddler. Toddler — это ребенок, который начинает ходить. Preteen вообще не подходит, потому что preteen — это как бы 10, вот скоро будет teenager, 11, скоро будет teenager, 12, скоро будет teenager. Нет, не preteen, а a baby. A baby. So he's 2 months old. He's a baby. Number 5. She's 15 months old and has just started walking. She's 15 months old, ей 15 лет, и она только что начала ходить. And has just started walking. A toddler
Teenager, preteen. Ну, 15 месяцев, не лет, да, месяцев. Значит, toddler, ребенок, который начинает ходить, в английском языке называется toddler. A toddler, toddler, double D. Linda is middle-aged. Middle-aged, значит, 45. She's 12 years old. Not a teenager, a preteen, потому что teenager, когда будет 13, понимаете, 13. Или подождите, кстати. Ну, окей, хорошо. Здесь может быть и teenager, 12. Ну, по-моему, да, хоть и нет. Вот, как бы. Teen этого слова. Нет, подождите. Это какой? Preteen, да. 13 это teenager, 12 это еще нет teenager. Еще нет teenager. 12 нет уже teen. Caleb's a teenager, 41, 11, 15. 15, чтобы был тинейджером Caleb. They are related to describing a photo. So here we have the words that are related to describing a photo. There is an impressive statue where on the top of the hill. То есть на статуя on the top of the hill. Наверху пагорба, да? At, in there, we can't say at or in there, so we use on the top of the hill. All the students in our class are sitting on a wall. Все студенты нашего класса are sitting, сидят on a wall, sitting on a wall of the school. Okay. То есть они in front of the school. All the students in our class are sitting on a wall, сидят на стене, on a wall, на, то есть они соприкасаются с стеной. In front of the school, перед школой. То есть перед школой есть стена, и они сидят как раз перед школой на стене. On a wall in front of the school. This is a photo of my parents with our family home in the... Alright. So here. In the behind нельзя сказать. In the behind ground вообще nonsense. И behind или background. Background будет. In the background, на заднем плане. This is a photo of my parents with our family home in the background. Это фотография моих родителей с семейным домом in the background, на заднем плане. Okay? 11. Look, you can see Mount Fuji. Фудзияма, вулкан Фудзияма. Да? Look, you can see Mount Fuji in there, in the distance. Oh, in the distance, in the far. In the distance, да. In the distance, это вдалеке. Number 12. In this photo, in this photo that is Danielle sitting opposite. In this photo that is Danielle sitting opposite me. После opposite не используется никаких предлогов. Sarah is the girl who is waving in their right hand behind center of the photo. Sarah is the girl, то есть здесь нужно использовать в таких конструкциях. Sarah is the girl. Это та девушка, who is waving, которая машет in the right hand. Well, in the right hand, it's not good. In the right hand of the photo. Behind. In the behind нельзя сказать. In the center. В центре фотки. In the center of the photo. Number 14, in the bottom right hand corner, in the right hand bottom corner, in the right bottom corner, you can just see my dog. You can just see my dog. All right. So, справа внизу, да, in the bottom right hand corner, можно так сказать, bottom это низ, top вверх. In the bottom right hand corner, в углу справа, внизу справа в углу, в нижнем углу справа, вот, в нижнем углу справа, in the bottom right hand corner, you can just see my dog. Ты можешь просто видеть мою собаку. Bottom right hand, здесь нужно через вот эту штучку писать, этот dash, это называется dash на английском. Right hand dash you need to use because this is an adjective, so you need to use a dash here. Right hand corner. Okay, and number 15. So before we start, they are all related to taking photos. То есть все слова относятся к тому, как мы фотографируем. Your photos are out of focus because you are not using the right setting. То есть ты не используешь нужные setting,
настройки, поэтому твои фотки, они как бы не фокусируются, а out of focus. Out of focus. Дальше. Omar used the people, Omar used the person, Omar used the portrait setting to take this photo of his son. То есть Омар использовал, ну, чтобы сделать фотографию сына, он, наверное, использовал настройки, портретные настройки, да, портрет в фотоаппарате есть. Portrait setting to take this photo of his son. Unfortunately, there was too much light. К сожалению, было слишком много света. So these photos, поэтому эти фотки are overexposed, dark, clear. То есть если слишком too much, это слишком много света, поэтому их передержали. Overexposed это называется. Overexposed. Они подверглись большому количеству света. The light isn't very good for photos. То есть света недостаточно, то есть свет недостаточно хорош, если дословно для фоток. Use the zoom. Zoom это zoom. Focus это фокусировка, сфокусироваться, да. И флэш. Флэш — вспышка. Конечно, нужно использовать вспышку. Number 18. The photographer zoomed in, zoomed out, zoomed to get a close-up of the flowers. Close-up — это снимок близко, да, близко. Close-up image, close-up photo. So, zoomed in. You need to zoom in to get a close-up of the flowers. So, to get, it means получить, доставать, добираться, становиться, делаться кем-то, чем-то. To get. Get tired, устать. Get dark, ставать темным, темнеть, да. Get tired. Get married, жениться. Number 19. The mountains and fields look beautiful in Yelena's close-up photos, portrait photos, landscape photos. So since mountains and fields, то есть поля и луга look beautiful, выглядят красиво на фотографиях. In, кстати, не на, у них говорят не on the photos, but in the photos, in Yelena's photos, in Yelena's landscape photos, на фотках пейзажа, как бы. A wide angle, широко такой угольные линзы. A wide angle lens. Кстати, у нас lens первый вариант как раз, и он будет правильный, поэтому a wide angle lens will include more of a scene in a photo. More of a scene. Они будут включать больше сцены на фотографии. Опять же таки, друзья, не on a photo, а in a photo. В английском языке говорят. Дальше у нас pronunciation. Which word has a different sound? Какой звук имеет отличительный звук? Relaxed, lived, cooked. Relaxed. Здесь т, здесь ты, а здесь д. Двигаемся дальше. Liked, happened, stayed. Здесь будет liked, потому что глухой к. Liked. Changed, created, described. Changed, created, described. Created. Loved, decided, edited. Loved, t. Там везде decided, d, и edited, d. Loved. Number 4, lived, worked, hoped. Lived, worked, hoped. So lived, we have d. Worked, hoped. Worked, hoped. Number 5, watched, picked, started. Watched, picked, started. So started, потому что здесь watched, picked, started, id. Okay, which is the stress syllable? Professional. Professional. Stress syllable. Второй syllable stressed. Professional. Прекрасное дальше слово. Teenager. Здесь запомните, что ударение в этом слове на первый слог. Teenager. Number 7. And here we have photograph. Первый слог под ударением. Photograph. Photograph. 8. Equipment. Equipment. Здесь будет C. And number 9. Adulthood. 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 Первый слог под ударением. Adulthood. Это взрослая жизнь. Взросление. And number 10. Photogenic. Photogenic. Здесь на genic. Photogenic. Так, друзья, спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, подпишитесь, колокольчик. И да, в следующем видео увидимся. Пока-пока.